detik, we will continue with derivative of trigonometric function. Sekejap Okay. Okay. Okay, so for 1.5, derivative of trigonometric function. So for trigonometric function, we have basic, we have 3 formulas. So you can hafal semua formula ni. Okay, so for formula number 1, differentiation of sine is equal to cos x. So this one for the first formula. So for example, you have y equal to function sine x and dy over dx. Okay, you need to differentiate sine is cos x. Okay, so for formula number 2, for example, function is cos x, so y is equal to cos x, and differentiate dy over dx or y prime is equal to negative sine x. And last, formula number 3 is for tangent. For example, you have y equal to tangent x, and you differentiate dy over dx is equal to secant square x. Okay, so ini 3 basics formula for trigonometrics. Integrate, differentiate sine, differentiate cos, and differentiate tangent. Okay, next we extend for angle. For first formula, angle is x. Okay, for the second formula, okay, so for the first formula, x is the angle is referred to x, so sama juga untuk cos, angle for x, the tangent. Okay, so for next kita akan extend instead of x. Okay, so we can change into any function. For example, you nak integrate sin x square or sin x cube. Okay, so that's why we have the second formula for trigonometrics. So we have function the sin x. Okay, so you can refer for the first formula, you can refer, for example, function dia saya bagi y equal to sin x square. So tadi kita pakai sin x. So sekarang saya tukar into sin x square. So bila nak differentiate dy over dx, so equal to, you boleh refer balik yang basic formula tadi. So kalau differentiate sin is cos x. Okay. So kalau sin x square is equal to cos x square. Okay. Tapi you need to multiply with differentiation of the x square. So differentiate x square is 2x. Okay, so equal to 2x cos x square. So you tak boleh multiply, x square dengan 2x. So dia lain dengan cos 2x cube. Okay, so you tak boleh multiply x square dengan 2x. So that's why for 2x ni kita transfer dia dekat depan. Okay, so angle dia mesti remain x square. Dia sama macam yang original function.
Okay, x square. So ini untuk first example. Untuk second pun sama, kalau you have cos fx. For example, y equal to cos 3x. Okay, so you nak differentiate dy over dx. So kalau you refer balik yang basic formula, you nak differentiate cos is equal to negative sign. Okay, so sama juga kalau cos 3x is negative, sin 3x, tapi you kena multiply with the differentiation of the 3x. So you have 3. So 3 tu transfer kat depan, so negative 3 sin 3x. Okay, so this one for number 2, and last number 3. Okay, so you have y equal to, this one for tangent fx. Okay, so you have tangent. For example, function dia saya ambil x cube plus 2x. Okay, so dy over dx, differentiate tangent. So kalau you refer basic formula, you have secant square. Okay, so you have secant square. So angle dia you copy x cube plus 2x, and you differentiate dalam bracket, you have 3x square plus 2. Okay, so 3x square plus 2 you transfer kat depan, so equal to 3x square plus 2, and you have secant square x cube plus 2x. Okay, so ni answers for formula number 3. Okay, so formula number 3 ni sebenarnya kalau kita nak hafal pun formula yang ini, all these 3 formula ni kalau kita nak hafal pun tak apa, you hanya hafal yang basic ni je. Okay, so basic pun sama, you ada function y equal to sin x, you akan dapat cos x. So differentiate x, you akan dapat 1. So you akan dapat cos x je. So konsep dia sama macam yang ni. Okay, so you ingat kalau differentiate sin dapat cos. So differentiate cos is negative sin, and differentiate tangent is secant square. Okay, so next kita ada third part for trigonometric function. So ini for power. Kalau you punya function tu dia involve power. Okay, so for example, you have sin n to the power of x. So sin n ni can be any numbers lah. Okay, so this formula actually derived from the chain rule or power rule. Okay, so kalau kita tengok balik yang last class, kalau saya ambil function algebraic, for example, function dia you have x square plus 2x, power dia is 3. Okay, so bila nak differentiate dy over dx, so ni kalau you pakai power rule or chain rule. Okay, power rule, another version of chain rule. So 3 tu transfer kat depan. Okay, so you have x square plus 2x, and 3 minus 1 is 2. Okay, lepas tu you can differentiate balik kan dalam bracket. So differentiate x square plus 2, you have 2x plus 2. Okay, so ni yang last class. Kita nak solve using power rule or chain rule. Okay, so kita pakai konsep yang sama, tapi beza dia kita function dia tukar in terms of trigonometry. For example, yang number 1 ni, kalau saya ambil function dia y equal to sin x, sin x to the power of 3. Okay, so you nak differentiate dy over dx. So sin x to the power of 3, dia also in trigonometrics you can write down as sin, lepas tu power dia 3 and x. So dia sama je. Cuma biasa trigonometrics, power dia kita letak dekat center ni, between sin and x. Okay, so dia also equal to sin x to the power of 3 macam ni. Okay, so you nak differentiate, so 3 tu transfer kat depan, so 3 you have sin x, and 3 minus 1 you have 2, and differentiate sin is equal to cos, you have cos x. Okay, so you will get the answer. Okay, so kita pakai konsep yang sama je sebelum ni. Okay, so number 2, for example, you have function dia y equal to cos 3x power 4, or
You can write down as cos 3x so power 4. Okay, so you differentiate dy over dx is equal to cos 3x power 4. So 4, you have cos 3x. And then 4 minus 1, you have 3. And differentiate cos 3x is differentiate cos negative. So negative sin 3x. Lepas tu jangan lupa differentiate balik 3x. So times dengan 3. Madam, Ya. jadi yang contoh yang power 4 tu, maksudnya dia memang akan affect cos je lah, dia takkan affect 3x tu. Betul. Angle dia memang semua akan sama. Dia tak akan ubah pada dia punya ataupun kita panggil ni angle dia. Dia tak akan ubah pada angle. Angle dia mesti answer kalau angle soalan asal dia punya function tu dia 3x. After you differentiate, you kena make sure angle dia pun mesti sama. Dia tak akan tiba asal dia 3x tapi differentiate jadi x pula. So dia tak akan ubah pada angle. Boleh? Boleh madam. Lagi satu madam, Ya. saya nak tanya tapi dah terlepas Apa? Yang mana? slide tadi. Slide Mana yang mula-mula tadi. Yang apa? Yang ini ke? Slide yang ni ke? tak baru, yang baru nak introduction dy Mana yang ni? yang tu. Kenapa kalau kita dy dx sin x dapat positif cos x tapi dy dx cos x dapat negatif sin x? Itu yang saya. Yang ni? Dan tu dia punya formula dia. Maknanya kalau differentiate, dia memang fix. Maknanya kalau differentiate sin, dia akan dapat cos. Differentiate cos, dia akan dapat negatif sin. Okay. Boleh? So untuk trigonometry ni, saya prefer you hafal yang ni je. Yang box yang first ni je. Sebab nanti kalau you hafal banyak sangat nanti, you pening kan. So you hafal yang first box ni je. Yang lain tu, yang macam ini. Yang ni sebenarnya dia apply juga daripada yang first. So konsep dia sama. Lepas tu yang next slide pun. Okay. So kalau yang next slide. Okay. So ini. So ini pun you tak nak hafal pun tak apa sebab yang ini kalau you dah faham yang sebelum ni, yang ini. You dah faham konsep yang power rule. So kita apply balik untuk function trigonometry. So kalau you dah faham yang ni, so yang ni tak ada problem lah. Dia sama je yang macam yang asal. Cuma you kena ingat, you nak differentiate tu. Differentiate sin dapat apa, differentiate cos dapat apa. Okay. Sama juga kalau contoh number 3. Ini, so ini tak habis lagi. So ni you boleh simplify lagi. Okay, 4 you boleh times dengan 3. Okay, so you have negative 12. Lepas tu you ada cos 3x power 3 and sin 3x. Okay, so ni you punya final answer. Okay, so ini for number 2 and number 3. You have, for example, y equal to tangent. Contoh saya ambil tangent power 2. Lepas tu you punya equation is x square plus x. Okay, so yang ni dia also equal to tangent x square plus x, semua ni power 2. Okay, so you nak differentiate dy over dx. So you apply balik rules for power rule. So 2 yang power ni letak kat depan, so 2. Lepas tu you have tangent. Copy balik tangent x square plus x. Okay, so 2 minus 1 menjadi 1 power dia. Lepas tu differentiate balik, differentiate yang dalam bracket ni, differentiate tangent x square plus x, you akan dapat secant square x square plus x. Lepas tu kena differentiate balik dalam bracket, so you have times with 2x plus 1. Jadi panjang sikit lah. Tapi nanti you exam nanti dia akan tengok step by step. So kalau you tahu differentiate walaupun nampak macam panjang macam ni, tapi kalau you betul differentiate, so still you akan dapat markah lah. Okay. So nanti tinggal you nak susun je. So biasa kita nak simplify tu, you biasa yang mana constant tu you letak kat depan. So 2x plus 1
Lepas tu you have tangent x square plus x and secant square x square plus x. Okay, so ni you punya final answer. Okay, yang ini kalau you nak solve using for power for involve trigonometrics yang involve power. Okay, boleh? Boleh, Tak madam. soalan? Boleh. Okay. Next, kita ada so example 33 ni, ni you boleh refer kepada video lah. Macam yang ni yang basic je. Yang ni dia involve basic equation, basic function, basic formula. So yang ni dia involve yang formula for power. You ada 2 sin x square, so power 2. Ni kalau you nak differentiate dia, y prime, you akan dapat 2, saya copy, so differentiate yang ini. So you use power root, you have 2, lepas tu you ada sin x square, lepas tu 2 minus 1, you have 1, itu differentiate balik sin x square, so differentiate sin, you will have cos, so you ada cos x square times dengan 2x. Okay, so yang ini for C. Ataupun you nak simplify lagi, boleh multiply 2 times dengan 2x. So you have 8x. 8x, lepas tu you have sin x square and cos x square. Okay, so ni for C. So kalau yang B ni, you pakai product rule. You have x times with tangent x. So ni U and then this one is V. Itu you macam biasa lah, pakai product rule. So for D, you use quotient rule sebab dia division. So ini is U and then this one is V. Okay. So ini for example 33. So yang full solution, you will refer to recorded video. Okay. Next, saya nak masuk derivative of exponential function. Okay. So for 1.6, we have 4 formula. Okay, so ini untuk number 1. For example, function dia y equal to 6 to the power of x. So you nak differentiate dy over dx, you can refer the first formula. Ni pun you kena hafal. First formula is 6x ln 6. Okay. So ini kalau function dia in terms of x. Sama macam trigonometrics, dia boleh jadi selain daripada x. Okay, that's why we have the second formula. So second formula is for y equal to 6. For example, x tu saya substitute to any function x cube plus 2x. Okay, so you differentiate dy over dx is equal to, first you copy 6x cube plus 2x. Sama macam atas ni, 6x ln 6. Ini pun sama, you copy je balik. Lepas tu you add ln 6. Cuma beza dia, you can differentiate balik. Differentiate x cube plus 2x, you will have 3x square plus 2. Okay. So you nak tinggal macam ni pun okay. Or you nak arrange balik. So kalau arrange, biasanya kita akan letak x cube plus 2x. So ini biasa kita letak dekat tengah pun boleh. Okay, you akan dapat 3x square plus 2 ln 6. So yang macam ni pun boleh. Ataupun you nak tinggal macam atas ni pun okay. Punya answers tu. Okay, so sebenarnya ini konsep dia sama juga. Dapat 6x ln 6, differentiate x, you dapat 1. Sebab tu answers dia just 6x ln 6. Dia tak ada term yang belakang ni. Sebab dia function dia hanya x. So integrate x, you akan differentiate x, you dapat 1. Tapi kalau bawah ni kita ada lagi satu function sebab you integrate x, you differentiate x cube plus 2x. Okay, so dapat Madam. Ya. Yeah? Formula ni pun fix juga kan, madam? Betul, formula ni pun fix. Sebab macam kan contoh kalau y sama dengan x squared. Lepas Okay. tu bila kita dy dx jadi 2x.
Betul. Jadi macam kalau kita DY/DX kan apa dia dapat loan, tapi tak ada lah kan, maksudnya sebab ikut formula ni lah kan. Ikut formula ni loan ada lah kan? Ada, maksudnya Ada, betul. dekat Y tu kita DY/DX kan apa yang dia keluar loan. Mana? Yang mana? Yang ni? Yang dekat, maksudnya kan kalau dekat Y tu Okay. kan maksud kan contoh Y is equal to X squared. Okay. Bila kita DY/DX kan Macam dia mana Y jadi equal to X square? bila kita Okay. DY/DX kan dia jadi 2x. Tapi Okay. yang exponential ni kita DY/DX kan apa yang dia boleh keluar loan tu. Sebab you punya dy over dx tu kalau ikutkan definition dia sebenarnya equation of the tangent kan. Sebab dia function exponent. Dia exponent dia 6 to the power of x ni dia function ln. Ln dengan function exponent dengan function ln, dia kalau you belajar function yang last semester, dia sebenarnya dia inverse of each other. Sebab tu bila you differentiate exponent, dia akan dapat ln. Dia sebenarnya kalau you tengok graf dia, graf yang saya rasa adalah semester you belajar inverse kan. Inverse tu dia akan reflectkan graf tu pada line y equal to x kan. So bila you punya ln, ni function y equal to ex, so ni you punya function ln. Dia macam inverse of each other. Sebab tu dia relate bila exponent, bila you differentiate, you akan dapat dia punya function ln. Dia kaitan sebenarnya dia lebih kurang sama, cuma dia beza pada axis je. Sebab tu bila you differentiate, boleh kan? Sebab tu bila you differentiate, you akan dapat ln. Okay, terima kasih madam. Okay. Di situ. Okay. Ada. Okay. Kita lihat. Sorry kejap
Okay, sorry ya. Okay, so kita continue with the third formula for derivative of exponential function. Okay, so the third formula is okay. So for example, when y equal to ex, so you differentiate dy over dx is equal to e power x. Okay, and next for number 2, so when y equal to e to the power of, so instead of x, we can change into any function. For example, function dia saya ambil 3x. Okay, so dy over dx is equal to, first you copy e to the power of 3x and times with 3. So you have 3e to the power of 3x. Okay, so yang ini for derivative of the exponential function. Okay, so exponential function maknanya you nak differentiate tu, step dia you copy, lepas tu you differentiate power dia je. Okay. Okay, so example 34 you boleh refer to recorded video. Biasanya saya nak masuk tu derivative of logarithmic function. Madam, Okay. nak tanya, Ya. yang example nak tanya boleh? Apa ni? 34 ke? Ya. Ha? Yang Mana? 34B tu, Yang mana? 34B. 34B Jawapan dalam pre-recorded video tu, dia dapat 3 power to x. Lepas tu darab dengan 2 ln 3. Darab dengan 2 ln 3 betul? Kalau tu kita keluarkan boleh ke macam letak dekat luar sebab dia letak kat tengah? Boleh. Maknanya kalau you nak differentiate yang B tu, you nak differentiate dia 3, you dapat 3 to x ln 3, so 2 tu you letak kat sini Ya. Boleh. Asalkan you jangan multiply. Dia memang ada 3 term. Kalau you multiply jadi contoh 2 ni kan, you multiply jadi ln 6, yang tu dia akan jadi salah lah. Dia tak boleh jadi, you tak boleh multiply. Asalkan you asingkan 3 ni, boleh lah, tak kisahlah. 2 ni you nak letak dekat depan pun boleh, you nak letak dekat tengah pun boleh, tak kisah. Asalkan you tak multiply. Okay, thank you. Cuma biasanya kalau solution tu dia letak dekat tengah sebab dia takut you multiply jadi ln 6 pula. Sebab tu dia nak pecahkan tu dia letak dekat tengah. Tapi kalau you faham tak perlu multiply, so you biar macam ni je pun betul juga. Okay, boleh? Boleh. Okay. So next for derivative of log function. Okay, so log function we have 2 formulas. Okay, so ni formula number 1 and ni formula number 2. So ni pun you can hafal formula ni. So derivative dia banyak sikit lah formula you can hafal. So for number 1, formula for ln, you have for example y equal to ln x. Okay, so differentiate dy over dx is equal to 1 over x. Okay, and second formula for ln, for example instead of x, we have 3x plus 1. Okay, so differentiate the dy over dx is equal to 3 over 3x plus 1. So 3 ni comes from derivative of the 3x plus 1. Okay, so dapat 3 over with 3x plus 1. Okay. So you will also have rules for log. So rules ni dah ada dalam chapter 1. So chapter 1, for rules of log, we have 3. For multiplication, okay, multiply we have plus, change into plus. For division, you change into minus. And this one for power. So power you boleh transfer kat depan. So dapat P ln M. Okay, so example 35 ni pun you boleh refer to recorded video. So saya nak straight into example 36 yang try me example. Okay, so for example 36A, okay, A you have y equal to 2 to the power x square minus 1 over x. So differentiate. Yang ni you boleh refer to formula for exponent. Formula for exponent. Sekejap
Okay. So, saya buat kelas kat rumah ni, dia banyak sikit gangguan dia. Okay. So for 36A, so you have this one you can refer to formula for exponential function. Okay, dy over dx. So you can dapat 2. So saya copy je x square minus 1 over x. Ni macam yang tadi example berapa tadi? So ni yang example 34B tadi. So you have 2x square minus 1 over x. So you dapat ln 2. Lepas tu differentiate balik yang atas ni power dia. So differentiate is 2x. So differentiate 1 over x. So 1 over x also equal to x negative 1. So differentiate x negative 1, you ada negative x negative 2. So minus minus, you have plus. So plus x negative 2 also 1 over x square. Okay, so ini answers for A. So sama juga macam tadi, 2x plus 1 over x square ni depends, you nak letak dekat center pun boleh ataupun you letak dekat ujung macam ni pun okey. Okay, so yang ni for A and next for B. Okay, so B is, so yang ni for B. Okay, so B is ln. So you can refer formula for ln. Tapi sebelum tu you boleh simplify dulu equation using rules of log. Sebab ini you ada power dia 1 over 2. So gx is equal to ln x cube over with x square plus 1. Okay, so dia 1 over 2. Okay, so you simplify dulu sebab ln ni kalau you nak terus differentiate, takut dari certain equation tu macam susah. So you apply dulu rules of ln, rules of ln, lepas tu baru you differentiate. So ni rules dia 1 over 2, you boleh transfer dekat depan. So dapat 1 over 2 ln x cube over x square plus 1. Okay, lepas tu you check. You still boleh apply rules lagi, rules for division. So dia also equal to 1 over 2 ln x cube minus with ln x square plus 1. Okay, so 1 over 2 ni untuk semua So 1 over 2 for ln x cube minus ln x square plus 1. So after you dah apply semua rules, baru you boleh proceed with the differentiation. So you differentiate g prime x. G prime x is equal to 1 over 2. Okay, so differentiate ln senang je. You akan dapat, you differentiate dulu dalam bracket tu, x cube is 3x square. So overkan balik dengan x cube. So minus with differentiate x square plus 1, you dapat 2x. So over balik dengan x square plus 1. Okay, so answers you boleh simplify. So you will have 3 over 2x minus x over x square plus y. So ni answers for example 36b. Okay, next example 37. Okay, so ni kalau tak sempat you boleh screenshot lah. So example 37, differentiate the following function with respect to x. Okay, so for A, so example 36 and 37 ni dia dah combine function exponent, trigonometrics and ln. So for example 37 dia combine exponent and trigonometric. Okay, so for A you nak differentiate f prime x. Okay, so differentiate 2 and then differentiate e3x. e3x is e3x, you need to times with 3. Okay, so minus 5. Differentiate cos, you have negative sin x. Okay, next you simplify, you have 6 e3x plus with 5 sin x. Okay,
So yang ni for example 37A. Okay, next for B. Okay, so B ni is for you solve using quotient rules buat division. So they combine exponent and trigonometry. Okay, so for B you have y equal to ex over with sine x squared. Okay, so u is ex and denominator is v. So differentiate du over dx, differentiate ex is ex, and differentiate v, dv over dx, differentiate sine x squared, you will have cos x squared. So jangan lupa differentiate balik angle dia, so dapat 2x. So equal to 2x cos x squared. Okay, so you nak calculate dy over dx. So formula for quotient, you have v. V is sine x squared. V du. Du is ex. So minus with u, ex. And dv. dv is 2x cos x squared. So over with v. So v is sine x squared squared. Okay. Next you nak simplify. So simplify biasanya you tengok yang common term dia. Contoh kat sini, denominator tak perlu simplify. So you simplify yang numerator. So numerator kalau tengok dia ada 2 part. So yang ni 1 part. So ini dah ada part. So you nak simplify, biasa kita tengok yang common term. So kalau ada common term, you need to factor. Okay. So kalau first part ni kita ada common term dia is ex. But second part pun you ada ex. So dia ada part yang sama. So you ambil je ex, you factorkan dia. So you have sine x squared minus with 2x cos x squared. So over with sine x squared squared. So you kan dapat final answer dia. Okay, so you factor ni kalau you nak check balik, you boleh try expand. So bila you expand balik yang you factor ni, dia mesti dapat balik yang original dia. So kalau you expand dapat balik yang original, so kira betul lah you factor. Okay, so ini for B. Next for C. C involve ln. Okay, so ini for C. C you have y equal to ln. Okay, so division saya tukar into minus. So ada x cube minus 1. So minus with ln. So set tu saya tukar to x plus 1 power 1 over 2. So you akan dapat macam ni for C. Okay, so you kena check. So kalau you still boleh apply rules, so you apply dulu rules. Nanti senang you nak differentiate. So x cube minus 1 minus. So ni saya apply lagi rules dia. 1 over 2 you will transfer kat depan. So 1 over 2 ln x plus 1. Okay, so dah habis semua rules you apply, baru you start with the differentiation. So dy over dx, you nak differentiate ln. Okay, so differentiate dulu, x cube minus 1, so dapat 3x square. So over with original dia, x cube minus 1. So minus with 1 over 2, differentiate x plus 1, you have x. Sorry, you have 1. So over with x plus 1. Okay, so ni you punya answers. Or you nak multiply dengan 1 over 2 ni pun boleh. Ataupun you nak tinggal macam ni pun. Okay, so yang ini for C. And last for D. Okay, so kalau D, you have function dia fx. So the combination of exponent and function ln. Okay. Madam, Ya, yang soalan C tadi, soalan mana? yang C. Soalan C. Yang ni, Yang soalan C ke soalan B? C. C, okay.
Memang boleh tinggal macam tu je, tak payah nak samakan bawah ke apa. Denominator. Tak apa. Dia boleh tinggal macam ni je. Okay. Asalkan you dah differentiate lah. So you dah differentiate dia, so you boleh tinggal macam ni je. Tak perlu samakan denominator pun tak apa. Okay, madam. Thank you. Okay. So for C, next for D. Okay, so kalau D, okay, so you have function fx equal to E tangent x dengan ln 2x minus 1. Okay, so ni kena solve using product rule sebab dia involve two function. Okay, so product rule, U is E tangent x and you differentiate du over dx, differentiate E tangent x, so you can refer balik formula for exponent E tangent x. Lepas tu differentiate tangent, you have secant square x. Okay, so also equal to secant square x E tangent x. Okay, so you akan dapat balik lah. Okay, so balik lah. Okay, so you D, you have fx equal to E tangent x times dengan ln 2x minus 1. So ni you punya U and then this one is V. Okay, so you have du over dx. Okay, so equal to E tangent x times with secant square x. Okay, also equal to secant square x E tangent x. Okay, and you differentiate V, so dv over dx. So differentiate dv over dx is equal to 2 over 2x minus 1. Okay, so you boleh substitute to formula of the product rule. So you ada U E tangent x, U dv is 2 over 2x minus 1 plus with V ln 2x minus 1 and du. Du is secant square x E tangent x. Okay, so yang ni pun sebenarnya kalau you nak factor pun boleh. Okay, so kalau you tengok final answer dia tak factor kan. Tapi kalau contoh, so you boleh tinggal macam ni lah. Dia tak factor kan. So kalau you nak factor kan pun boleh. Contoh you boleh factorkan common term je lah. Macam tadi. So ni kalau E tangent x, so di side pun you ada E tangent x. So you boleh factorkan yang E tangent x. So kalau you nak factorkan E tangent x, so you akan dapat 2 over 2x minus 1. So plus with ln 2x minus 1 dengan secant square x. Okay, so ini pun boleh. Okay, so ini for example 37. Okay, so far ada soalan tak? Tak ada ya? Okay. So ini yang last part, implicit differentiation. So before this we have, so kalau kita tengok example sebelum ni, start from 1.3 tu until 1.7 semua involve yang explicit function. Okay, so kalau explicit function, so explicit function yang bila dia equal to y equal to fx. Contoh you ada y equal to x cube plus 1. So ada satu sini y, satu lagi you ada x. Tapi for 1.8 ni dia akan involve yang implicit. Implicit function, contoh dia macam ni, fxy equal to 0. So this side you ada x and y, so equal dengan 0. So ini pun sama, this side you have x and y, so equal with 0. So you need to solve using implicit differentiation. So procedure dia, first you need to differentiate both sides of the equation with respect to x. So the chain rule is often used. And number 2 is solve for
dy over dx. Okay. So saya nak pergi to example 39 for try me. So before we go for example 39, so saya nak bagi you example for implicit differentiation. Okay. Contoh, kalau you nak differentiate, so kalau untuk implicit ni, so saya prefer every term ni you kena letak, you nak differentiate dia respect to apa. Contoh, you sekarang dia nak respect to dx. So every terms tu you letak, you nak differentiate semua tu respect to x. Okay. So reason ni saya prefer you letak macam ni supaya nanti senang you nak determine. You nak differentiate you punya expression tu in terms of what variable. Okay. Contoh kalau you nak differentiate dia, kalau you ada d over dx, you nak differentiate the respect to x, so dia tak ada problem. You terus dapat answers dia. So you akan dapat 2x. Okay. Tapi kalau you nak differentiate contoh d over dx, tapi variable dia y square. So the different variable y respect to x, so you akan dapat 2y. So differentiate y square ni you akan dapat 2y, and then you add dy over dx. Okay, so dy over dx ni you add sebab you punya variable dia involve y, lepas tu dia punya respect to x. Okay. So you ada next example, you boleh juga kalau nak respect to another variable, contoh d over dy, tapi function dia z cube plus z contoh. So you akan dapat so plus z, so z cube. So z cube differentiate you akan dapat 3z square. Lepas tu you kena add dz over dy. Okay. So ni kalau you nak solve lah, kalau ada different variable, you nak differentiate dia z respect to y. Sama juga kalau you ada y respect to x. So yang belakang ni dia refer pada you punya variable. So dia dz over dy sebab differentiate z respect to y. Okay. So ini untuk implicit differentiation lah. Okay. Adam, kayaknya So lepas ni you ada kelas tak? Ya. kita tinggal macam ni je lah kan? Jawapan ni kita tinggal je lah. Answers dia, betul. Oh. So kalau dia bagi satu term je, macam ni je, so answers dia tinggal macam ni lah. Ataupun dia bagi satu term je, y dengan dx. Tapi biasanya soalan dia tak bagi satu term macam ni, dia akan bagi you panjang lah equation dia, contoh x square ke plus y square plus 2xy ke equal to 5 contoh. Okay, so kalau dibagi sepanjang ni maknanya you kena buat asing-asing lah. So d over dx, sebab tu you punya solution tu you buat every term you kena letak, you nak differentiate the respect to apa. Cuma biasanya kita pakai biasanya lah, dia akan respect to dx. Sebab tu saya letak semua dx. Maksudnya you nak identify macam ini you nak x dengan x, so you akan dapat 3x square. 3x square. Okay, macam yang ini y dengan x, so nanti answers dia you akan dapat 3y square, tapi you kena add dy over dx sebab dia y respect to x. Okay, so yang ini nanti you solve lah. You ada kelas ke lepas ni? Ada, madam. Ada. So tak apalah, so example 39 ni saya continue next class nanti. So nanti next class saya continue example 39 sekali dengan chapter 3. Okay. Okay, so tu je untuk hari ni. Okay, thank you semua. Sorry ada banyak gangguan. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam.